Recupere los ingredientes por el refrigerador y la gabinete. No pique de pollo en más que 8 pesos. No encenda la estufa hasta la sartén es en la estufa. No añada 1/2 vaso el aceite de vegetable pero usa el aceite de olivo. No incluya la sal hasta el pollo es en la sartén. Después verta fuera el aceite de olivo excepto 4 tablespoons. Ponga el ajo y la agua de hierve en la sartén. Combine el zumo de limón y saffron en la sartén. No tome el pollo hasta esperar por 15 minutos. Sirva el pollo al ajillo y bueno provecho.